Good morning to one and all present here. We are gathered here to celebrate the 72nd Republic Day. On this day, promise your motherland that you will preserve its happy moments and protect it from all odds. Now, we welcome Ms. Lily ma'am for delivering a short speech about the importance of Republic Day. A very warm welcome to one and all gathered here to celebrate 72nd Republic Day of India. Children, I am here to tell you the significance and reason behind celebrating Republic Day in India. The shower falls on all the people. Rashtrapati Bhavan and all government buildings are illuminated at night with the electric bulb. The celebration of Republic Day proves that India is a great country. We are proud to be an India. Thank you. Happy birthday. Thank you. Thank you. I'm proud to be an Indian. Happy Republic Day. Thank you. Now, I call upon Ananya from grade SKG to give her performance. My name is Bianaya from SKG. Today I'm presenting Gujarat. நான் பாஞ்சால குறிச்சி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கிஸ்தி திரை வரி வட்டி வானம் பொழிகிறது பூமி விளைகிறது உனக்கேன் கொடுப்பது கிஸ்தி என்னோட வயலுக்கு வந்தாயா ஏற்றம் விதைத்தாயா நாற்று நட்டாயா களை பறித்தாயா காரணி வாழ் உழவருக்கு கஞ்சி மயம் சமுத்தாயா மாமனா மச்சானா மானம் கெட்டவனே யாரை கேட்கிறாய் வரி எதற்கு கேட்கிறாய் கிஸ்தி. Teacher, I am Subhash Chandra Bose. Happy Republic Day. Thank you. I measure the progress of a community by the degree of the progress of women. Now, I call upon Hamshant of grade 2, who has been dressed up as Ambedkar. I am Dr. B.R. Ambedkar, father of Indian Constitution, brain behind the drafting of Indian Constitution. Thank you. Bharat Mata, that is Mother India, is a personification of India. Now, I welcome Adire of grade 2 for performance. I am going to present Bharat Mata. Bharat Mata is the mother of India. இந்தியாவின் தென் மாநிலங்களில் ஒன்று கேரளா. Thank you, Harish. Give us more information about Kerala. Every January 26 we celebrated as Republic Day. Today I dressed up like state of Tamil Nadu. Thank you to all. Good morning, one and all. Happy Republic Day. I am dressed like the Rajasthan people. மனிதர்களின் மானம் காக்கும் நெசவு தொழில் புரியும் சென்னி மலையில் பிறந்து கொடியேந்தி தேசத்தின் மானம் காத்தாய். ஆம், கொடி காத்த குமரனை காண இருக்கிறோம். Now I welcome Srikanth of grade 6 to give his performance. மானம் காக்க ஆடை கொடுக்கும் திருப்பூர் நகரிலே தேசிய கொடியின் இழுக்கை போக்கிட கொடியினை கையில் ஏந்தி கொண்டு உயிர் நீத்தார் நம் கொடிகாத்த குமரன். இப்பொழுது நான் அவரை பற்றி உங்களிடம் பேச போகிறேன். was born as Anigarnika on day November 19, 1828. Good morning to all. I'm SD Harinishti from grade 6. Now I'm going to tell about Indira Gandhi. Indira Gandhi was the first and the only female Prime Minister of India. I welcome Jiva of grade 7 for his performance. I am dressed up as Subhash Chandra Bose. He was born in 23 January, Cuttack, Bengal Pre-Residency, British India, present day Odisha, India. Now, I welcome Srikarni of grade 6 for performance. இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கான முதல் போரில் கலந்து கொண்ட மிக முக்கியமான நபரில் தைரியத்தின் மறுவடிவமாக இருக்கும் ஜான்சி ராணியின் அவர் புரிந்த சாதனைகள் மற்றும் வீர செயல்களை பற்றி கூற போகிறேன். Srikarni, it was a wonderful performance. Wish you a happy Republic Day 2021. Thank you, children.